Good morning, my dear students. আমি last class পঢ়ুৱাখিনি হয়তো তোমালোকৰ clear হৈ গৈছে। আজি আমি পঢ়িম যিকিটা last classত আমাৰ কিছুমান আমি categories আছে বুলি decide কৰিছিলো। We got to know that there are some categories of some contraceptive methods আৰু তাৰে আমি দুটা method discuss কৰিছিলো, which were the natural method and the barrier method. আজি আমি third to discuss কৰিম, which are known as IUDs or intrauterine devices, which you will get in this part of your book. So what are IUDs? These are the devices which are inserted in the uterus through vagina to prevent the conception. So মানে এটো কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয়, কিছুমান ডিভাইস হয় যিটো তোমাৰ uterusত insert কৰি দিয়া হয় through vagina. And example যদি আমি চাও, there are some non-medicated IUDs such as lips loop, hormone releasing IUDs such as progestascent, LNG20, copper releasing some IUDs are also there, which are copper T, copper 7, multilobe 375, etc. তো ইয়াৰ যিখিনি তোমালোকে example দি থোৱা আছে হেখিনিয়ে মই আগো মেনশন কৰি দিছো. So among these all those non-medicated IUDs, these are made up of stainless steel and this increases the phagocytosis of sperm within the uterus. The phagocytosis মানে হৈছে যিবিলাক সেলসে তোমাৰ বাকি সেলস বিলাকক মাৰি দিয়ে. So sperm is also a kind of cell. তো তোমাৰ হে যোনটো non-medicated IUDs বিলাকৰ যোনটো তোমাৰ stainless steel এদি built up বনোৱা হয়, তো হে stainless steel খিনিয়ে sperm খিনিক মাৰি দিয়ে, যোনখিনি uterusৰ ভিতৰত আহি পেলাই সোমাইহি. Also, the copper releasing IUDs have ionized copper, which suppresses the sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. আৰু তাহাঁতি কি কৰে, এই কপাৰটো আছে কাৰণে কপাৰটোৱে স্পাৰ্মৰ motility মানে স্পাৰ্মৰ মুভমেন্টটো সাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে. অলসো তাহাঁতৰ যোনটো এগ টু ফাৰ্টিলাইজ হোৱা যিটো capacity থাকে হেতু কমাই দিয়ে. Apart from this, there are some hormone releasing IUDs also, IUDs and which make the uterus unsuitable for implantation. So ami jano jetia ta zygote form hoy, then it comes to it gets implanted in the uterus for its further development and form the fetus. So ei junto IUDs thake hormone releasing IUDs hoy. তো বুজি পাইছা না, IUDs ৰ বেলেগ বেলেগ থাকে, কিছুমান কপাৰ ৰিলিজিং থাকে, কিছুমান হৰমন ৰিলিজিং থাকে. তো আমি কপাৰ ৰিলিজিং টোৱে কি কৰে অলৰেডি পঢ়িলো. হৰমন ৰিলিজিং টোৱে কি কৰে, ইউটেৰাছটোক আনসুইটেবল বনাই দিয়ে টু ফৰ implantation to যাতে আহি পেলাই ইউটেৰাছত হবহি নোৱাৰে. And it makes the cervix hostile to the sperm. আৰু এনেকুৱা cervixটো তোমাৰ এনেকুৱাকে বনাই দিয়ে যাতে spermটো আহি পেলাই তাত survive কৰিবহি নোৱাৰে. ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে IUDs. Then we will come to the next thing, which are some chemical methods. So apart from this, there are also some chemical methods to prevent fertilization, or we can say it is also a type of contraceptive method or birth control method. First is the use of spermicide. So these are some chemicals. Jehetu ami naam tute mention korisu, it is some chemical method. So spermicides are some chemicals which can be in the form of tablets or jellies or creams that are introduced in the vagina prior to the sex. And bostutu effective kiyo hoy ba eto ami use kiyo koru, because this contains some kind of boric acid or lactic acid, some citric acid or some zinc sulfide, which ultimately inactivates the sperm. বুজি পালা, মানে আমাৰ মেইন মোটিভটো এটো হৈছে যে we shouldn't let the sperm to fertilize the egg. Apart from that, there are some oral methods. ইয়াত পাবা তোমালোকে oral use of oral contraceptive pills. হেতু আমি কি বুলি কম যে কিবা oral contraceptive মানে হৈছে তুমি যেটো মুখেৰে খোৱা, like any kind of pill or tablet which you take. ঠিক আছে, these are the pills which is made up of progesterone or progesterone estrogen combination.
আৰু এই পিলটো কেনেকে লোৱা হয় it should be taken daily for 21 days starting preferably from the 5th day of the menstrual cycle and then তোমাৰ এটো কি হয় বস্তু তোমাৰ it should be taken daily for 21 days and then starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle aru after a gap of 7 days mane throughout the menstrual cycle of that month because almost it lasts for the 7 days right so hey 7 days to stop kori di pelai again it should be repeated in the same pattern so as we know amar mahtut kiman days thake 30 days thake tare 21 days ami bostu lobo lage pill to khabo lage 7 days ami khabo na lage oral conception pills inhibits ovulation and implantation to a pill to je ami khai ki kore ovulation to rokhai dia mane it doesn't let the release of the eggs aru implantation hobo ni die as well as alter the quality of the cervical mucus to amar jintu cervix ase it has some mucus glands and it releases mucus to tumar a oral contraceptive pills bilake he cervical mucus quality to bahut different kori die alter kori die which retard or prevent the entry of the sperm ঠিক আছে হে cervical mucus টুত মানে sperm to আহি প্লে মানে survive কৰিবহি নোৱাৰে এনুকা বনাই দিয়া also there is a contraceptive pill which is known as Saheli it is a new oral contraceptive which was developed by Central Drug Research Institution it is situated in Lucknow it is a non-steroidal high contraceptive value with less side effects to generally ki hoy eblak sab jimane tumi oral contraceptive nulua kyo ba beleg chemicals nulua kyo tonder sobra side effects thake Saheli bula eta bostu ase heturu side effect ase but it is in some lesser amount and it should be taken within it should be taken per week mane eta weekot eta tablet tenuka dhornor so basically etu tumalike মানে সব বস্তুৰে এটা পার্টিকুলার ডোজ থাকে কেনেকে লব লাগে কেনেকে নলব লাগে সো হেতু বস্তু আমি better you talk to consult with some doctor or maybe some physician so that তোমালোকে মানে বস্তুবিলাক মানে under some guidance of a proper professional মানুহৰ পৰা গাইডেন্স লটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বলা because otherwise it can literally ruin your reproductive system ঠিক আছে so moving to the next category it could be implants or injection to কিছুমান আমি injection through দিও contraceptive method আমি help লব পাৰো there are some devices which are progesterone or progesterone estrogen combination that prevents the conception so within 72 hours it should be injected ঠিক আছে and it is very effective for some emergency contraception and this will avoid possible pregnancy to bostutu enekwa tumar etu injection to dia hoy which is of a combination of progesterone and progesterone estrogen combination or eta injection bonwa hoy juntu within 72 hours ejoni female ok dia hoy kintu within 72 hours mane ki kibata event ba kibata activity hol tar 72 hours er bhitor dibo lage aru etu hoise tumar very effective and it is taken in some emergency purpose to emergency keneke hobo lage hobo pare to avoid some possible pregnancy aru he possible pregnancy to jodi keteba rape karone hobo pare otherwise some casual unprotected intercourse mane na chate hue bhi agar pregnancy hoise then it is a very useful solution ঠিক আছে and the last is the surgical or the sterilization etu bostu ki hoy surgical method hoy so basically it is the most effective with some almost 100% results
বিকজ এইটো হৈছে এটা পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন মানে হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেৰিলাইজেশ্যন ইউ কেন নো মোৰ হেভ বেবিজ আফটাৰ ডেট চ' তাৰ দুটা আছে সাৰ্জিকেল মেথডৰ এটা হৈছে ভেচেক্টমি এটা হৈছে টিউবেক্টমি ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম ভেচেক্টমি ইট ইজ এমপ্লয়ড ইন মেলছ চ' মেলছৰ ক্ষেত্ৰত মেনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় দিছ ভেচেক্টমি ইয়াত কি কৰা হয় here a small part of the vas deferens is removed or tied you can see this is the vas deferens which is a part of the male reproductive system a vas deferens to junto track thake yonta katti pelai tukura tukura ke silai die so jodi tumar vasectomy vas deferens or pora jodi tumar a testis e release kora sperm to jodi ula ahiboi nore then how will it release the female egg hoy ne so ultimately this surgical method this cuts the vas deferens it is a tube like structure it cuts the vas deferens then it is tied aru etu koy vasectomy which is done in case of males another is tubectomy similarly same process bostuto tube to kati die tapa silai kori die beleg beleg ke aru etu coat kora hoy fallopian tube of the female reproductive part ঠিক আছে and it is a complete sterilization আৰু তুমি যদি বিচাৰা এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি আগত পঢ়ি আহিলো these are some temporary things তোমাক বৰ্তমানত এনেকা তুমি সাপোজ কিবা এটা পিল লৈ আছা যেতিয়ালৈকে তোমাক দৰকাৰ হৈছে তুমি লৈছা যেতিয়া তোমাক দৰকাৰ হোৱা নাই and you suppose you are ready to have a baby তেতিয়া or some family planning কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়া you can stop it and you can readily go for that thing কিন্তু যদি তুমি এবাৰ এই surgical method to choose কৰিলা you will have complete sterilization and it is very hard to come back to the original thing তুমি যদি আকৌ বিচাৰাও সাৰ্জাৰি কৰি পেলাই যে নাই মোৰ fallopian tube to বা vas deferens to join কৰাই দিয়ক কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৈ যাব পাৰে কিন্তু mostly this process cannot be reversed so it is a permanent thing বুইছা ঠিক আছে এখিনি হল next আমি কৰিম STDs হৈছে কি sexually transmitted diseases so these are some infectious and communicable diseases তো আমি জানো communicable হলে infectious হলে communicable হবই that are transmitted from one infected person to a healthy person to transmit keneke hoy eta infected person opra healthy person le move kore bostu to during unprotected sexual contact so if you are having some unprotected sexual contact or some intercourse tetia ejon infected person opra healthy person le jabo bostuto since it is a infectious and a communicable disease it can be caused by bacteria syphilis gonorrhea etc or a virus that is AIDS genital herpes genital warts or protozoans like trichomoniasis or even by fungus that is candidiasis some example of such diseases and their causative organism aru tandor symptoms khini yate almost mention kora hoise ঠিক আছে একিনকে পঢ়িলবা like some of these infections like hepatitis B HIV then yat kisuman mojikin tumalok kolo chlamydia genital warts trichomoniasis genital herpes eblak hoise how this they get transmitted bostuto eta person ba jaba next person to la jabole kiba ta to medium lagibo no either it is a virus or a bacteria to yate tahanor naam khini mention kora hoy goise aur tahanor kisuman beleg beleg causative organism thake ki he bostuto cause korise man tahanor pathogen to sabre beleg beleg kisumana virus kisumana bacteria kisumana protozoan etc ঠিক আছে and tahanor symptoms bilako beleg beleg show kore and today we will discuss last eta bostu methods of prevention of STD to ami jano STD to keneke hoy to tahator ki methods ami
ললে এটো বস্তু পা আমি নিজকে প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰিম বিকজ তুমি মানুহটা দেখিলে গম নাপোৱা যে whether he is having some STDs or not so better prevention is always better than cure. So first point is by avoiding sexual contact with infected person. Obviously since this disease is transmitted through some sexual contact, so better we should avoid sexual contact with the infected person. By the use of condoms during sexual intercourse, hetu ami condoms to agota pohuteo paisilu je it is the safest way to get rid of these STDs. By taking vaccines for certain STDs like hepatitis B, genital warts, etc. So kisuman tumar STD vaccine loleo tumi basibo para jeneke example hepatitis B, genital warts, etc. ঠিক আছে এবোৰ এক্সাম্পল হয় কিছুমান STDs ৰ and by avoiding and sharing some undergarments, towels, etc. with the infected person. তো infected person ইউজ কৰা যিকোনো বস্তুৱে আমি ইউজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে এখিনি আসলে তোমালোকৰ STDs আৰু কি পঢ়িলো we read about the contraceptive methods. We are done with this. Next class I will deal with infertility and তাৰপিছত এই চ্যাপ্টাৰ তোমালোকৰ শেষ হৈ যাব ঠিক আছে so let us end up the class for today. Thank you.